madda seenaa garaagaraa nutti himan. Maybe elder or other archivals or other sources. Sources are a key to study and writing history. Sources are a key. Ishee furtuu yookaan very important kan taatedha. Sourcing. So why? Because without source there is no history jenne jira. Historians divided sources into two, primary and secondary. Historians, when you say people who study about the past or who study and write history. So jarrin kun maal jedhani? They divided source into two. Bakka gurguddoo lamatti qoodan, primary and secondary sources. Primary sources are like what? They are original materials that have direct relation in time and the places to the event they describing. One ibsan sana, one dubbatan sana irratti maal qabu? Have direct relation. Directly waan sanaan hidhata relation qabu jechuudha. In time and the places, bara sana, yeroo sanattis, iddoo sanattis can sirriitti describe godhan. They are original materials. For example, fakkeenyaaf monuments, tools, ornaments, different building, ijaarsa garaagaraa, tools, different tools, ornaments, faaya garaagaraa, coins, fossils, inscriptions, weapons, utensils or materials, and also ruins of buildings. So jarrin ijaarsi garaagaraa, hafteen ijaarsa, saantimni garaagaraa, fossils, remains of different dead plants or dead the bodies of dead plants or like bonuses. Inscriptions, barreeffama dhakaarraa, weapons, meeshaaleen garaagaraa waraanaa jechuudha. Jarrin kun primary source jedhama. Manuscripts or handwritten materials. Manuscripts barreeffamoota harkaa garaagaraa. Chronicles, chronicleota kanneen waa'ee kings irratti xiyyeeffatan. Diaries, daily activity namoota dhuunfaa. Letters, minutes, codes of laws, court records, administrative files, travel documents. Kanneen kun kamali primary source dha jechuudha. Why? Because they have direct relation in time and places. Yeroo sanatti wantoota ta'anii itti fayyadamamaa turan yeroo sanatti kan jiran yoo ta'u, video and audio visuals. Jarreen kunis primary source dha. Audio visual dha waan ta'aniif they show they were recorded as that periods, so they are primary source. The second is secondary sources. Secondary source in lammaffaan immoo secondary source jedhama, or source lammaffaa jedhama. They contain information that is derived from primary sources. Secondary source primary source irraa derived kan ta'edha, kan achirraa dhufedha. Yogguu kana jennu primary source daddabarsa keessa second ta'a jechuudha. Second hand information jechuudha. They provide with second hand or indirect information. Yes, they have no direct relation with that events, and also they have no direct in time and the places with that events. So they are called second hand or indirect information. Indirect sources jedhamu jechuudha. Example of secondary sources are articles, books, biographies, oral traditions, published stories or movies about the historical events. Fakkeenyi isaa barreeffamoota garaagaraa. Barreeffamoota primary source irraa walitti dhufanii barreeffaman. Example history books, other books, biographies, seenaa namoota dhuunfaa kan nama birootiin babarraa'ee jechuudha. Oral traditions. Oral tradition is not only secondary sources, sometimes it is also primary sources, based depending on the nature of the informants. Published stories, story one garagara, or movies, filmy one, movie garagara, why seenaa dubbatanis secondary source jedhama. Why? Because primary source dhaabbatanii wantoota isaan dabarsan malee direct waan sanaa miti waan ta'eef. Oral source can be primary or secondary source based on the nature of informants. Oral source jechuun jalqabuma odeeffannoo afaaniin argannu namarraati. Oral sources, oral traditions majennu walitti dhufa. So inni kun odeeffannoo afaanii jechuudha. Inni kun primary secondary ta'uu kan danda'u nama irraa argannu from the depending on the nature of our informant or elders. So if the elders who live in that period yeroo sanatti kan jiru
and also who participated on that event taatee kana keessa qaamaan dhaqee argeera yoo ta'e primary source ta'a jechuudha. Why? Because waan arge waan achirraati beeku nutti hima waan ta'eef. Yoommoo fakkeenyaaf abbaarraa akaakayyuurraa dhagee nutti himu ta'e secondary source jedhama jechaadha. Not to be careful, history can only be written based on data collected from sources. The sources should be subjected to critical evaluation before being used as evidences. History akkuma beekamu ragaa irratti hundaa'u malee hin barreeffamu. Source irratti hundaa'u malee hin barreeffamu. Source arganne jennee hin barreessinu. Source must be maal ta'uu qabeedha. Critical evaluation sirriitti xiinxalamuu gadi ilaalamuu qaba jechuudha osoo ittiin fayyadamaniin duratti. Primary sources have to be verified for originality. Primary haa ta'u secondary sources haa ta'u lachuun ilaalamaa jechuudha. Cross analysis jira. For what? For originality dhugummaa isaatiif, authenticity sirrii ta'uu isaatiif, originala real ta'uu isaatiif